O torctor do Vitoria acordecido hoje com muita expectativa sobre como será o estilo de equipe comandada por Rodrigo Chagas. A coletiva do treinador dixo claro que ele tem uma idea bem definida. Time que procura terabola, que tant construir desde trás e que pressione o adversário para neo dixelo resper. É uma proposta que, no papel, soa ambiciosa, mas que naturalmente levanta debates entre os rubro-negros. E final, o Vitória vai ser time que valoriza passe, que vai impor ritmo, ou vai adotar estilo mais físico, de imposico nos duelos, acelerando tránsicos rápidos? Essa é a discussão que toma conta das conversas de torcida e também de análise de comissão técnica. Rodrigo, ao responder sobre a identidade que pretende dar ao grupo, ressalta que sempre busca organizar uma equipe construtiva, com posse de bola, sem abrir mão de pressionar o adversário e dificultar ao máximo sua criação. Ele mesmo reconheceu, no entanto, que tudo depende do adversário e do contexto de partida. Contra o Atlético, por exemplo, o plano era colocar o time para jogar mais, mas a marca que o individual e a qualidade do rival travam para de execução. Esse ponto é fundamental. Ter idea é uma coisa, colocar em prática diante de adversários mais qualificados é outra. Por isso, a torcida ainda olha com pé atrás para essa proposta, já que muitas vezes, no calor de competição, o resultado imediato pesa mais do que a filosofia. E essa discussão ganha ainda mais peso quando a gente observa o que pensa Kleber Xavier, auxiliar que falou sobre sua própria visão de futebol. E ele explica que sua escola de formação passa diretamente pelo Flamengo, onde a exigência é sempre jogar de maneira protagonista, com passe, agressividade, coragem para criar situações de jogo e atletas tecnicamente capazes de assumir o protagonismo. Kleber defende que o treinador não pode apenas falar em ser ofensivo e protagonista, mas precisa viver essa idea em todos os momentos, desde o treino ao dia a dia com os atletas. E ele destaca coerência e consistência como palavras-chave, mostrando que, na visão dele, o elenco precisa receber diariamente esses estímulos e que a proposta se torna natural. Isso tudo gera uma reflexão importante sobre como será o Vitória de 2025. É possível imaginar time que tant controlar o jogo com a bola, que busca ser agressivo e pressionar alto, mas também que saiba se adaptar às características do elenco. O próprio Kleber falou sobre a necessidade de diagnóstico quando se assume uma equipe. Neo adianta impor a modelo sem entender o que cada jogador pode oferecer. E ele relembra situações em que precisa mudar de 4-3-3 para 4-4-2 justamente porque os atletas disponíveis têm características diferentes. E é exatamente aí que mora a grande questão no Vitória. Será que o grupo tem peças para sustentar essa proposta de passe e protagonismo? A torcida ainda tem, na memória, o que funciona no ano passado. O time, mesmo sob outro comando, ganhou muitos jogos quando baixo o bloco, aposta em imposição física, venceu duelos e explora tránsicos. Foi dessa forma que conquista resultados importantes e construiu confiança. Por isso, Haquem defende que insistir em ter a bola pode ser arriscado demais nesse momento, principalmente em partidas contra adversários mais fortes, onde abrir mão de uma postura reativa pode custar caro. O dilema está justamente em equilibrar o desejo de ser protagonista com a necessidade de sobrevivência. Outro ponto que chama atenção é a forma como a comissão técnica enxerga a preparação do elenco.
Kleber explica detalhes como organiza treinos individuais, setoriais e coletivos, sempre de forma progressiva. Desde exercícios de dinâmica de passe para ajustar corpo, e tomada de decisão, 8 jogos reduzidos de 10 contra 10, tudo, e pensado para que o atleta absorva a idea de forma coerente. Neo é apenas a repetição pela repetição. Mas simum repertório motor e técnico que vai preparando o jogador para aplicar dentro de cenário real de jogo. Esse tipo de metodologia mostra que há uma preocupação em inserir conceitos em todas as etapas do treino, desde o aquecimento e a simulação de situações que podem aparecer em uma partida oficial. O que também ficou claro nas falas tanto de Rodrigo quanto de Kleber é que o Vitória pretende ser time intenso, sem a bola. Não basta apenas trocar passes. O objetivo é recuperar rápido após a perda, pressionar alto e roubar a bola já no campo ofensivo, mas próximo ao goal adversário. Essa mentalidade é usada e exige muito fisicamente. É diferente de apenas ter passe defensiva. É proper, é ocupar o campo rival e não dar espaço para que o oponente pense. A grande dúvida é esse o grupo, que muitas vezes se destaca pela força e pela competitividade, ter falego e qualidade para sustentar isso ao longo da temporada. Contra o Atlético, por exemplo, as melhores chances do Vitória surgiram justamente em tránsicos, quando a equipe teve campo para acelerar e chegar ao último turco. Houve profundidade, houve velocidade, e poderia ter sido segundo goal ou empate. É impresso que fica é que, mesmo com a proposta de passe, o time foi mais perigoso quando atacou com espaço. Isso mostra que talvez o equilíbrio esteja em mesclar momentos. Nem sempre será possível controlar 90 minutos com a bola nos pés. O torcedor entende isso e é por isso que existe certa desconfiança quando se fala em mudar de forma radical. A complicação com o que aconteceu no ano passado também é inevitável. Foi quando o Vitória se consolida baixando palco meses linhas, ganhando confiança com vitórias e depois aos palcos se soltando mais. Muitos acreditam que esse seria o caminho ideal agora. Primeiro dar segurança defensiva, voltar a acumular pontos, e só depois implementar uma proposta mais ofensiva. Mas Rodrigo parece acreditar que é possível começar já tentando jogar de forma propositiva. É uma aposta corajosa que esse terceiro pode elevar o patamar do time. Mas esse não, em que pode custa pontos preciosos logo na largada de temporada. Esse tipo de debate é saudável porque mostra que a Vitória em construção. A identidade ainda está sendo formada, mas os sinais indicam uma comissão técnica que acredita na passe, na agressividade e na coerência de ideias. Que agora ver como esses conceitos vão se transformar em prática dentro de campo e a que ponto o elenco consegue responder. A torcida, como sempre, acompanha de perto e opina. UNS pedem mais cautela, outros se empolgam com a possibilidade de ver time protagonista. Jeito o de outro. É certo que o rubro-negro terá ano caio de discussões táticas e estratégicas, e cada jogo será teste para esse modelo que Rodrigo e Kleber pretendem consolidar. Se tem algo que ficou evidente nas entrevistas e nos cortes que a gente acompanhou é que Rodrigo Chagasneo pretende abrir mão da ideia de protagonismo. E ele insiste na construção, no time que cair a bola, no modelo de equipe organizada que pressiona e sufoca o adversário. So que, quando olhamos para os 90 minutos dentro do campo, nem sempre isso se encaixa de maneira automática. O duelo contra o Atlético Mineiro é a maior prova disso.
O Vitoria 8 tentu proper. Mas in contra dificuldade diante de marcacao individual do rival. Que anula partidas e obrigua a equipa jogar ritmo, que neo parecia natural. Ainda assim, foi justamente quando a celeru transicao, como espaço, que conseguia criar suas melhores chances. Essa contradico expo o dilema do treinador. A que ponto insistir na posse, e a que ponto explora aquilo, que, o time já demonstra saber fazer bem? A fala de Kleber Xavier sobre metodologia de treino ajuda a entender melhor o que eles imaginam para a temporada. Ele detalhou como cada sessão a planeada para inserir conceitos de jogo, desde o aquecimento as simulacros de 10 contra 10. Segundo ele, o atleta precisa sentir coerência tudo o que é treinado, porque só assim vai acreditar na proposta. É uma maneira de mostrar que o Vitoria está tentando profissionalizar o máximo o processo de implantação de modelo. Neo é apenas discurso de coletiva, mas trabalho diário que exige disciplina. Esse cuidado com o progresso de treinos e com a repetição de movimentos técnicos mostra que a comissão acredita que, mesmo que a adaptação seja difícil no início, os jogadores vão absorver as ideias. No entanto, não se pode ignorar que o futebol brasileiro tem características próprias e que a Série A é especial, castiga quem demora a reagir. Não existe tempo infinito para amadurecer conceitos quando cada ponto pode fazer diferença no FIM de temporada. A torcida lembra bem como foi no ano passado. A retomada veio quando o Vitoria simplificou o jogo, fortaleceu a defesa e venceu no duelo físico. Na segunda bola, não empásico. Foi com esse estilo mais reativo que a equipe recupera confiança. E por isso que há tanto debate esse agora seria mais prudente repetir essa fórmula. Pelo menos no início, e que a equipe se estabilize. Aquesto é que Rodrigo parece disposto a arriscar, e essa escala pode tanto render elogios quanto críticas passadas, dependendo dos resultados. Existe também o aspecto emocional. Quando time passa por dificuldades, jogar de maneira mais segura costuma aliviar pressão. Subir linhas, pressionar alto e buscar passe exige coragem, mas também expõe a defesa. Se a equipe não estiver confiante, cada erro pode ser dobrado. É diferente de quando se defende mais baixo, acumula jogadores atrás da linha de bola e diminui espaços. Esse contraste é algo que o treinador vai precisar administrar. O discurso de protagonismo é sedutor, mas precisa vir acompanhado de vitórias para convencer o torcedor de que é o melhor caminho. Outro detalhe que chamo a atenção foi a forma como Kleber Xavier explicou a importância de adaptar o modelo às características do elenco. Ele citou a experiência no Flamengo, quando precisa mudar a estrutura tática de acordo com as peças disponíveis. Esse raciocínio veio muito para o Vitoria. Não adianta sonhar com time, que roda a bola com naturalidade os jogadores não têm esse perfil. Talvez seja mais projetivo buscar equilíbrio, alternando momentos de passe com momentos de transição, aproveitando a força física que foi marca registrada do time em 2024. A grande virtude treinador não está impor uma única forma de jogar, mas encontrar soluções que potencializam o que cada atleta pode oferecer. Dentro de campo, é visível que alguns jogadores se sentem mais à vontade quando o time acelera. Em partidas grandes, contra adversários que dão espaço, essa característica pode ser decisiva. Foi assim diante do Atlético, quando o Vitoria encontra chances em velocidade. Mas também é verdade que, em jogos contra equipes que se fecham,
depender apenas de transição pode ser problema. Nesses cenários, a posse de bola se torna necessária. É justamente por isso que o torcedor rubro-negro enxerga essa discussão como central. Não se trata apenas de escolher entre posse e transição, mas de saber quando usar cada recurso. Ainda ponto interessante na forma como a comissão técnica fala sobre agressividade sem bola. Tanto Rodrigo quanto Kleber destacaram a importância de pressionar logo após perder a posse, roubar rápido e mais perto do gol adversário. Isso é praticamente a mantra do futebol moderno, mas também é uma exigência física enorme. Elenco que já demonstra competitividade pode, de fato, corresponder nesse quesito. Porém, é inevitável pensar em desgaste, calendário e nível de concentração necessário para manter essa intensidade jogo após jogo. Não basta que é preciso ter elenco numeroso e preparado para executar. Do lado da arquibancada, a sensação é da expectativa misturada com cautela. O torcedor vibra com a ideia de ver o Vitória protagonista, impondo respeito, mas também tem que esse romantismo cuscaro em termos de tabela. É misto de esperança e receio. Por isso, cada coletiva, cada declaração e cada jogo são analisados com lupa. Quando o treinador fala em posse, logo surge a pergunta: será que esse elenco tem qualidade técnica suficiente para segurar a bola contra os principais clubes do país? Quando fala em transição, aparece a dúvida: será que não vai acabar abrindo mão de estilo mais assado que poderia elevar o patamar do time? Esse equilíbrio delicado é o que move a conversa e mantém a chama de discussão sempre acesa. No FIM das canas, a construção dessa identidade passa por testes de fogo. As primeiras rodadas do campeonato veio disminuído sobre o que é viável. Se a equipe conseguir jogar com posse e ainda assim ser competitiva, Rodrigo terá força para manter sua proposta. Se os resultados demorarem, certamente aumentará a pressão para voltar ao modelo mais pragmático, como o do ano passado. Essa é a realidade do futebol brasileiro, onde o imediatismo dita o ritmo das escolas. O treinador sabe disso, mas parece disposto a bancar sua ideia. E essa coragem, gastas e o neo, merece respeito. O futuro do Vitória, portanto, está sendo desenhado agora, entre coletivas, treinos e debates sobre estilo. Time que quer ser construtivo, organizado, agressivo e dono de bola, mas que precisa também lembrar de suas raízes recentes, de como sobreviveu e venceu com força física e transição. O desafio é encontrar o ponto de equilíbrio que permita crescer sem perder competitividade. A temporada permite mostrar essa a filosofia de Rodrigo vai se consolidar ou se a realidade de competição vai exigir ajustes rápidos. Enquanto isso, a torcida acompanha com olhos atentos, dividida entre a empolgação com a sadia e a preocupação com os riscos. Gosta de informação? Deixe seu like. Compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Verdadeiro burburinho tomo conta dos corredores do futebol brasileiro nesta semana. Fontes próximas ao Clube Vitória dão conta de que Luciano Hang, empresário bilionário e conhecido torcedor apaixonado, estaria preparando uma oferta milionária para assumir o controle do clube baiano. A notícia ainda não foi confirmada oficialmente, mas já circula com força entre jornalistas e dirigentes do futebol nordestino. Segundo informações, a proposta de Hang não seria apenas uma simples indicação de capital, mas um pacote completo que incluiria investimentos em infraestrutura,
Contratecos de peso e mesmo modernizaco de categorias de base, algo que ha anos ensinado pela torcida rubro-negra. O empresario, que sempre se mantive distante do mundo esportivo profissional, teria visto no Vitória uma oportunidade de unir paiseo e negocios, transformando o clube em uma potência regional com ambicos nacionais. Fontes indicam que a oferta bilionária já estaria sobre a mesa de diretoria do clube, que se diante de uma decisão complexa, aceder ao investimento e abrir mão da parte do controle, a manter a autonomia e continuar dependendo de receitas modestas e limitações financeiras. Entre torcedores, a repercussão é intensa. Enquanto alguns enxergam a possibilidade como verdadeiro salto de qualidade para o time, outros demonstram receio de que a entrada de investidor tal poderoso possa alterar a essência do Vitória, que carrega consigo uma história centenária de tradição e paiseo. Nas redes sociais, os debates fervilham. Sem entrar, o Vitória pode sonhar alto de novo, comentam torcedor, enquanto outro responde. Cuidado para não perdermos nossa identidade em troca de dinheiro. Apesar do clima da especulação, Haquem garante que Hang já estaria mantendo reuniões discretas com empresários e conselheiros do clube, buscando desenhar projeto que via muito além de uma simples compra de acos. Rumores indicam que nomes de peso do futebol brasileiro poderiam ser envolvidos no projeto, incluindo técnicos renomados e jogadores de destaque, em uma tentativa de recolocar o Vitória no mapa nacional e, quem sabe, disputar novamente competições de elite com força total. Por enquanto, resta a torcida esperar e acompanhar os próximos capítulos dessa história que, se confirmada, pode marcar uma nova era para o Vitória. O que se sabe é que os simples boatos já mudou o tom da cidade. Ruas, bares e redes sociais discutem o futuro do time como nunca antes. E enquanto os detalhes permanecem guardados a chaves, a especulação só cresce, alimentando sonhos e receios de quem vive e respira futebol na Bahia. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se a nossa torcida. Até a próxima, e que venha mais vitórias para os nossos times.